తోడ్పాటు మీకు ఇస్తూ ఉన్నామని చెప్పి ఇలాంటి లెటర్ వస్తే నేను అడుగుతా ఉన్నాను మిమ్మల్ని, ఇలాంటి లెటర్ని ఎవరైనా పక్కన పెడితే, ఇలాంటి లెటర్ మీద యాక్షన్ తీసుకోకపోతే మీరంతా ఏమనిందురు నన్ను? మీరంతా ఏమనిందురు నన్ను? నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇదే ఈనాడు, ఇదే ఆంధ్రజ్యోతి, ఇదే టీవీ ఫైలింగ్ నన్ను ఏ రకంగా దుమ్మెత్తిపోసిందరు? ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. రాష్ట్రానికి మంచి చేస్తూ అడుగులు ముందుకు నేనేస్తే బురద జల్లడం ఏమిటి అని చెప్పి నిజంగా మనమంతా కూడా మనల్ని మనం అడగాలి. ఈనాడు చేస్తూ ఉన్నది, ఆంధ్రజ్యోతి చేస్తూ ఉన్నది, టీవీ ఫైల్ చేస్తూ ఉన్నది, చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలిసి చేస్తూ ఉన్నది ధర్మమేనా అని చెప్పి మనందరం కూడా అడగాలి. ఒక్కసారి గమనిద్దామా, చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో నిజంగా ఇదొక చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఘటం. ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఘటం. ఇది హిస్టారికల్ ఈవెంట్. ₹2.49 చీపెస్ట్ రేట్కు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇన్ని గవర్నమెంట్లు చూసాం, ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రులను చూసాం, ఇన్ని ప్రభుత్వాలు చూసాం. ఏ ఒక్కరూ చేయలేనిది వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం చేయగలిగింది. దిస్ ఇస్ హిస్టరీ. దిస్ ఇస్ హిస్టరీ విచ్ వాస్ మేడ్. ఒక హిస్టరీ క్రియేట్ చేసాం. ఒక చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఒప్పందం ఇది. ఇలాంటి చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఒప్పందం, ఇలాంటి ఒప్పందం జరిగితే ₹2.49 మాత్రమే ఈ పవర్ మనకు అందుబాటులోకి వచ్చే పరిస్థితి ఉంటే, ఇంటర్స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఛార్జెస్ వేవర్ చేస్తూ ఏకంగా రాతపూర్వకంగా రాస్తే ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు ఇవన్నీ కూడా జరిగితే, పోనీ ఒక్కసారి మనం చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఒకసారి గమనిద్దామా? ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడి నుంచి మనం ₹2.49 చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో రేట్లు ఎంత అని ఒకసారి గమనించండి. చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఇది విండ్ పీపీఎస్కి సంబంధించి, నేను రెండూ చెప్తాను, విండో చెప్తా, సోలార్ చెప్తా, రెండూ చెప్తా. సోలార్ అయితే ఇంకా కళ్ళు తిరుగుతాయి అనుకో. చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసుకున్న పీపీఎల్కి సంబంధించి చూస్తే, విండ్కి సంబంధించి ఒకసారి చూస్తే 2014 నుంచి 2019 చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఆయన 3,500 మెగావాట్లకు ఆయన పీపీఎల్ చేసుకున్నాడు. 133 పీపీఎల్ చేశాడు 3,494 మెగావాట్లకు. ఆయన చేసిన ఈ పీపీఎల్ గమనిస్తే విండ్కి సంబంధించి ₹4.84 నుంచి ₹4.83 కూడా వచ్చింది. 2014లో మాత్రం ₹4.70. విండ్కి సంబంధించి పీపీఏ. పోనీ సోలార్కి సంబంధించి ఒకసారి చూద్దాం. సోలార్కి సంబంధించి 2,500 మెగావాట్లు ఆయన హయాంలో 2014 నుంచి 19 మధ్యలో ఆయన చేసుకున్న పీపీఎల్. 2014లో 30 పీపీఎల్ చేశాడు, 650 మెగావాట్లకు ₹6.49 యావరేజ్. ₹5.25 నుంచి ₹6.99 మధ్యలో చేసినాడు. 2015లో ₹5.96 చేసినాడు, మరో 250 మెగావాట్లు. మళ్ళీ ఆ తర్వాత 2016లో ₹6.80, ₹5.99, ₹4.61, ₹4.50. ఆయన సోలార్ యావరేజ్ ఎంత అని చెప్పి చూస్తే
₹5.90. ఇది ఏపీఆర్సీ ఇచ్చిన 2019లో ఏపీఆర్సీ ఇచ్చిన టారిఫ్ ఆర్డర్ చూస్తే 2019 నుంచి 2019-20 2019-20 టారిఫ్ ఆర్డర్ చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ విడుదల చేసిన టారిఫ్ ఆర్డర్ చూస్తే విండ్ పవర్ యావరేజ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ₹4.63 అయితే సోలార్ ప్రాజెక్టు యావరేజ్ ₹5.90 పర్ యూనిట్. మరి ₹5.90 ₹4.63 కనిపిస్తూ ఉంటే నేను ₹2.49కు సగం రేటుకు చీపెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ పవర్ అవైలబుల్గా ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం నాకు లేఖ రాస్తే, నేను ఇస్తానని చెప్తే, ఇంటర్స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఛార్జెస్ కూడా వేవర్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నాకు చెప్తే, నేను స్పందించకపోయిందంటే మీరంతా నన్ను ఏమనేవాళ్ళు? స్పందించిన నేను మంచోన్నా? అంత దిక్కుమాలిన రేట్లకు పీపీఏలు చేసుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు మంచోడా? చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసుకున్న, నేను సంపద సృష్టి గురించి మాట్లాడే కదా, చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో సంపద ఏ రకంగా ఎరోడ్ అయిందో చెప్తా. ఉట్టి ఈ 2 పీపీఏలే చెప్తా. సోలార్ అండ్ విండ్ తాను చేసిన ఈ 2500 మెగావాట్ల సోలార్ పీపీఏ వల్ల, 3500 మెగావాట్ల విండ్ పీపీఏల వల్ల ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వంలో ₹2.49తో కంపేర్ చేస్తే, ఎందుకంటే ఇవన్నీ 25 ఏళ్ల పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద మోపుతా ఉన్న భారం, 25 ఏళ్ల పాటు ఇవన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మోయాల్సిన భారం. ఒక్కసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇదే మాదిరిగా చూస్తే ఈ 3400 మెగావాట్ 3500 మెగావాట్లకు సంబంధించిన విండ్ పీపీఏకి సంబంధించి ఆయన చేసుకున్న ₹4.84 మైనస్ మనం చేసుకున్న ₹2.49, అంటే ₹2.35 అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టాల్సింది. ఇంటూ 3500 మెగావాట్లు అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 9,000 మిలియన్ యూనిట్స్, 9,000 మిలియన్ యూనిట్స్. అంటే ₹2.35 ఇంటూ 9,000 మిలియన్ యూనిట్స్ అంటే సంవత్సరానికి 2,000 కోట్లు అదనపు భారం. 25 ఏళ్లకు చంద్రబాబు నాయుడు పుణ్యమా అని 25 ఏళ్లకు 50,000 కోట్ల రూపాయలు ఉట్టి సోలార్ పీపీఏల వల్ల, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసుకున్న సోలార్ పీపీఏల వల్ల అదనపు భారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నెక్స్ట్ 25 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన అదనపు భారం. నేను చాలా అర్థమయ్యే విధంగా అందరికీ చెప్తాను, లాజికల్గా చెప్తా ఉన్నా. 3,500 మెగావాట్లు అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 9,000 మిలియన్ యూనిట్స్, 9,000 మిలియన్ యూనిట్స్. అంటే మేము 7,000 మెగావాట్లు మేము తీసుకున్నాం కదా, విచ్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటింగ్ టు 17,000 మిలియన్ యూనిట్స్. సో 3,500 మెగావాట్లు అంటే ట్రాన్స్లేట్స్ టు 9,000 మిలియన్ యూనిట్స్. మేము ₹2.49కి మేము తీసుకున్నాం కదా, ఆయన తీసుకున్న రేటు ₹5.90 యావరేజ్ రేటు కదా. సో ₹5.90కి సంబంధించి, ఇది విండ్ కాబట్టి ₹4.84, ₹4.84 మైనస్ ₹2.49 అంటే ₹2.35 అదనంగా కట్టాలి కదా, ఇంటూ 9,000 మిలియన్ యూనిట్లు కదా, అంటే 2,000 కోట్లు సంవత్సరానికి కదా. 25 ఏళ్ళంటే 50,000 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 25 ఏళ్ళలో అదనంగా కట్టాల్సిందే కదా, భారం మోయాల్సిందే కదా. పోనీ సోలారు 2,500 మెగావాట్లు సోలార్ ఆయన తీసుకున్న కెపాసిటీ, ఆయన తీసుకున్న యావరేజ్ రేట్ ₹5.90. మేము ఒప్పందం చేసుకునేది ₹2.49, అంటే ₹3.41 ఆయన అదనపుగా ఆయన పీపీఏల వల్ల అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టాలి కదా. ₹3.41 ఇంటూ
2400 మెగావాట్లు అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 4,200 million యూనిట్స్ అప్రాక్సిమేట్గా. సో ₹3.41 ₹3.41 ఇంటూ 4,200 million యూనిట్లు అంటే 1,500 కోట్లు సంవత్సరానికి ఎక్స్ట్రా బర్డన్. అర్థమైంది కదా నేను చెప్పేది, బాగానే చెప్తున్నా కదా. సో 1,500 ఇంటూ 25 ఏళ్ళు అంటే 37,500 కోట్లు ఎక్స్ట్రా బర్డనే కదా. సో ఆయన హయాంలో ఆయన చేసుకున్న ఉట్టి ఈ సోలారు విండ్ పీపీఏల వల్ల 25 సంవత్సరాలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదనంగా జగన్ హయాంలో సంపద సృష్టి 1,00,000 కోట్లు పైన జరిగితే దాదాపుగా 1,10,000 కోట్లు 4,400 ఇంటూ 25 ఏళ్ళు జరిగితే చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో 87,500 కోట్లు సంపద ఆవిరి. నేను అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలోనే చెప్తున్నాను నేను. అసలు తేడా గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా. ఇంతకుముందు నేను మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు అది ఒరిజినల్ స్టోరీ. ఈ ఒరిజినల్ స్టోరీలో సెకీ దగ్గర నుంచి ఈ మాదిరిగా లెటర్ రావడం, ఈ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 15వ తారీఖున ఈ లెటర్ సెకీ దగ్గర నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చిన తర్వాత ఇందులో టేక్అవే పాయింట్స్ కూడా నేను చెప్పినా కదా. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య జరుగుతూ ఉన్న ఒప్పందం. ఒక టేక్అవే పాయింట్ అయితే రెండో టేక్అవే పాయింట్ ₹2.49 అనేది చీపెస్ట్ రేట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీలోనే చీపెస్ట్ రేట్ అనేది రెండో టేక్అవే పాయింట్ అయితే, మూడో టేక్అవే పాయింట్ ఇంటర్స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఛార్జెస్ వేవర్ యాజ్ ఎ స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇస్తా ఉన్న ఒక గొప్ప స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్. ఈ 3 టేక్అవే పాయింట్స్ చెప్పిన. నేను ఆ టేక్అవే పాయింట్స్ చెబుతూ ఇంకొకటి కూడా అడిగా. ఇలాంటి లెటర్ వచ్చినప్పుడు ఆ లాస్ట్ లైన్ కూడా చదివి వినిపించి we look forward to your favorable consideration and an early confirmation of the above offer అని చెప్పి సెకి మనకు రాసిన ఈ లేఖను కూడా మీకు చదివి వినిపించిన. ఇది సెప్టెంబర్ 15, 2021 వచ్చిన తర్వాత, సెప్టెంబర్ 15, 2021 మనకు సెకీ నుంచి లేఖ వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి మంచి ఆఫర్ సెప్టెంబర్ 16వ తారీఖున ఇన్సిడెంట్లీ క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఉన్నది. క్యాబినెట్ మీటింగ్ వాజ్ షెడ్యూల్డ్. సో దాంట్లో గైడెన్స్ కోసం ఇది కూడా టేబుల్ ఐటెం కింద తెచ్చినాం. ఎందుకంటే ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు, గొప్పది ఏదైనా మంచి జరిగినా, లేకపోతే రాష్ట్రంలో ఏదైనా ఒక అలర్ట్, విపత్తు అటువంటి ఏదైనా జరిగినా కూడా క్యాబినెట్లో ఉంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్తో డిస్కషన్లో భాగంగా గైడెన్స్ కోసం అని చెప్పి యూజువల్గా తీసుకొస్తాం. దట్స్ అ రొటీన్ ప్రొసీజర్. సో సెప్టెంబర్ 16వ తారీఖున క్యాబినెట్లో కూడా దిస్ వాజ్ టేబుల్డ్ ఐటమ్ అండ్ గైడెన్స్ అనేది క్యాబినెట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గేవ్ గైడెన్స్. ఏమని గైడెన్స్ ఇచ్చినారు? ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్కి గైడెన్స్ ఇచ్చినారు. మీరు దీని మీద లోతుపాతులన్నీ కూడా స్టడీ చేసి మీరు నెక్స్ట్ క్యాబినెట్కు మీరు ప్రపోజలు స్టేట్ గవర్నమెంట్కు ఇవ్వండి, లోతుపాతులన్నీ స్టడీ చేసి అని ఆదేశించడం జరిగింది. ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఒక 40 రోజుల పాటు అధ్యయనం చేసి, ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఒక కమిటీకి రెఫర్ చేసి, సెకీ అధికారులతో కూడా వాళ్ళు చర్చలు కూడా జరిపి అన్నీ చేసిన తర్వాత దాదాపు 40 రోజుల పాటు కమిటీ అధ్యయనం చేసిన తర్వాత అక్టోబర్ 25వ తారీఖున అక్టోబర్ 25th 2021 అంటే సెప్టెంబర్ 15th నుంచి అక్టోబర్ 25th దాకా, September 16th cabinet has given them the guidance and they have taken 40 days, almost close to 40 days, and then on October 25th 2021 they have given their recommendations. ఇది
అక్టోబర్ 28th క్యాబినెట్ ముందుకు ఇది వచ్చింది. ఆన్ అక్టోబర్ 28th క్యాబినెట్ షెడ్యూల్డ్ మీటింగ్లోకి ఇది ఎజెండా ఐటెం కింద రావడం జరిగింది. క్యాబినెట్ దీని మీద సుదీర్ఘంగా చర్చించి క్యాబినెట్ ఏపీఈఆర్సీ నుంచి కూడా ఆమోదం పొందాలి అంటూ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. సో క్యాబినెట్ దీని మీద సుదీర్ఘంగా చర్చించి క్యాబినెట్ has said ప్లీజ్ టేక్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ది ఏపీఈఆర్సీ. ఏపీఈఆర్సీ కన్సెంట్ తీసుకోండి అని చెప్పి క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. నవంబర్ 11వ డిస్కాములకు ఏపీఆర్సీ నుంచి అనుమతి లభించింది. నవంబర్ 11వ ఏపీఆర్సీ has given a green signal, go ahead for the proposal to the discoms. తర్వాత నవంబర్ 11న ఏపీఆర్సీ క్లియర్ చేసిన తర్వాత డిసెంబర్ 1న సెకీతో ప్రభుత్వం అండ్ సెకీ మధ్య ఒప్పందం జరిగింది. పవర్ సేల్ అగ్రిమెంట్ ఇది ఒకసారి చూపించుమా ఒకసారి. డిసెంబర్ 1వ తారీఖున పవర్ సేల్ అగ్రిమెంట్ జరిగింది. ఇదిగో డిసెంబర్ 1 పవర్ సేల్ అగ్రిమెంట్. కొంచెం పైకి పోమా, కిందికి అక్కడ. పవర్ సేల్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ మేడ్ ఆన్ 1st day of December 2021. దీంట్లో పార్టీస్ ఎవరెవరు సైన్ చేసినారని చెప్పి చూడాలి. పార్టీ సైన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు? సెకీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ 4 డిస్కామ్స్. ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన డిస్కామ్లు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ సెకీ. దెర్ ఈస్ నో థర్డ్ పార్టీ. మళ్ళా అదే పెట్టు, ఎందుకు అంత ఫాస్ట్గా తీసేస్తున్నావు? పెట్టు సేపు ఉండు, చూడండి అందరూ. సో పార్టీస్ ఆర్ డిస్కామ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెకీ. No other third party is there. సెంట్రల్ గవర్నమెంటు స్టేట్ గవర్నమెంట్కు మధ్య జరిగిన పవర్ సేల్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, దీని తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్గా ముందుకు పోతాం. మీకు ఐఎస్టీఎస్ ఛార్జెస్ అవన్నీ కూడా చూపించాలి కదా, అందుకనే నెక్స్ట్ది ముందుకు బా, దీంట్లోనే ఇంకా ముందుకు బా. ఐఎస్టీఎస్ వేవర్స్ ఇది 3.3 క్లాస్ ఒకసారి చూడండి. పవర్ సేల్ అగ్రిమెంట్లో దిస్ క్లాస్ సేస్ buying entity shall not be liable for any payments to be made for any ISTS charges, open access, CTU scheduling charges, if any, and any other charges from injection delivery point to the receiving substation of buying entity. Interstate transmission charges waiver. 3.23 కూడా చదవండి. This agreement is based on the waiver of interstate transmission charges for the conveyance of power, namely open access charges, CTU charges, scheduling charges. ఇంకా పైకి పామా. If any, and any other charges from injection delivery point to the receiving substations of
buying entity as per Ministry of Power. As per Ministry of Power. Dated 23rd, dated so and so, with amendment dated 30th November 2021. Ministry of Power clear కట్గా ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత SECI came forward, state government and central government together entered into this power sale agreement, a historic power sale agreement. In fact, all my appreciation to the central government for standing with the state, standing with the farmers of the state. మా తపన మా తాపత్రయంలో వాళ్ళు కూడా భాగస్వాములుగా అయినారు. దాని తర్వాత రేటు కూడా నెక్స్ట్ రేటు కూడా ₹2.49 పవర్ సేల్ అగ్రిమెంట్. ఆ రేటు కూడా అది కూడా ఒకసారి చూపించి దాంట్లోని పేజ్ నెంబర్ 2 ఒకసారి బామ్మ. ఫస్ట్ నేను చెప్తా. పేజ్ నెంబర్ 2 బా. పేజ్ నెంబర్ 2లో ఎంటిటీస్ కనిపిస్తాయి. తర్వాత రేటుకి సంబంధించి పేజ్ నెంబర్ 6 చూడమ్మా. పేజ్ నెంబర్ 6లో ఆర్టికల్ 5 అప్లికబుల్ టారిఫ్ అని చెప్పి రేట్ చూపిస్తాడు. వచ్చింది దాంట్లో పైన చేస్తాడు చూసినావా. బయింగ్ ఫ్రమ్ ఎస్టీడీ అండ్ సబ్జెక్ట్ టు ప్రొవిజన్స్ ఆర్టికల్ 6, బయింగ్ ఎంటిటీ షెల్ పే ఎ ఫిక్స్డ్ టారిఫ్ ఆఫ్ ₹2.42 per kilowatt hour plus trading margin of 7 paise for the entire term of this agreement. సో ₹2.49కు పవర్ సప్లై అగ్రిమెంట్ అనేది సెకీకి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, డిస్కాములకు, దీస్ ఆర్ ద 3 entities, సెకీ, డిస్కామ్స్ అండ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్. దీస్ ఆర్ ద సిగ్నేటరీస్. మధ్య అండర్స్టాండింగ్ కంక్లూడెడ్. దీనికి ఆ తర్వాత దీనికి సిఈఆర్సి అనుమతి కూడా వచ్చింది. యాజ్ ఐ సెడ్ ఫస్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ ఆర్డర్ టు సిఈఆర్సి. అది చూపించమా. 30th November 2021, అంటే జస్ట్ బిఫోర్ దిస్ సెకీ అగ్రిమెంట్ విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ ఆల్సో క్లియర్డ్ ఇట్ ఫర్ ది సెకీ. దాంట్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ ఆర్డర్, ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ ఆర్డర్ కాపీ టు సిఈఆర్సి. జనరేషన్ ఫ్రమ్ సోలార్, ISTS charges shall be waived for solar power plants commissioned under SECI tender for manufacturing linked capacity scheme for sale to entities having RPO, irrespective of whether this power is within RPO or not. Then this was referred to, this is a copy to Secretary CERC. This is written to CERC, order copy. Then CERC, the final body, CERC copy button, CERC final body. Now CERC, the final body, has modified the regulations. This happened on 7th February. 7th February lo CERC has modified their regulations.
generation from solar PV generating stations under SECI manufacturing linked capacity scheme, so on, so, for sale to entities having RPO irrespective of date of commissioning date, COD, of such generating station shall be considered for waiver of transmission charges for a period of 25 years from the date of COD. So CERC kuda anumati. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఒక హిస్టారిక్ ఘటం జరిగితే ₹2.49 పవర్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి దొరుకుతూ ఉంటే with a special incentive, with interstate transmission charges waiver. You know how much ఎంత తెలుసా interstate transmission charges? మరో ₹2 per unit. This is also equally important. Everybody should know this. The impact of a special incentive అనేది ఏమిటి అని అంటే, the impact of that అనేది అర్థం కావాలి అందరికీ. ₹4 లక్షల per megawatt per month. అప్రాక్సిమేట్లీ 4.5 లక్ష ఒక రవ్వ అటు ఇటుగా ఉంటుంది. ఇట్ డిపెండ్స్, కొంచెం అటు ఇటుగా మారుతూ ఉంటుంది. Almost 50 lakhs approximately per year per megawatt, which is when converted into per unit, it is ₹1.98 per unit is interstate transmission charges, the impact of interstate transmission charges. The most important aspect. ఎందుకనంటే ఈరోజు ఇంత మంచి ఆఫర్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తే ₹2.49 cheapest Andhra Pradesh has ever seen offer, with interstate transmission charges waived off. Atmanirbhar ani solar manufacturing within the country ni promote chese dani kosamani central government production linked incentives kinda గొప్ప అడుగు వేసింది. మనల్ని భాగస్వాములను చేస్తూ ఇంత మంచి లెటర్ మనకిస్తే, నేను ఈ లెటర్ను పక్కన పడేసి నింటే నన్ను ఏమనిందరు, ఇదే మనుషులు నన్ను ఏమనిందరు? One should seriously ask these questions themselves. నేను ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా. మై డ్రీమ్ ఈజ్ టు చేంజ్ లైఫ్స్. సంపద సృష్టి అనేది నా కళ్ళ ముందర 25 ఏళ్లలో 1,10,000 కోట్లు సంపద సృష్టి క్రియేట్ చేస్తున్నా. ద సేవింగ్స్ అలోన్ వాట్ అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ బి పేయింగ్ 1,10,000 crores in 25 years. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది ఒక రోల్ మోడల్ కేసు. ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలుసా, ఇదే సఖి ఇదే ఆత్మనిర్భర్ ప్యాకేజ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద తమిళనాడుకు, ఒరిస్సాకు, ఛత్తీస్గఢ్కు కూడా అమ్మింది. ఇదే ఇంటర్స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఛార్జెస్ వాళ్ళకు కూడా ఆటోమేటిక్లీ వర్తిస్తాయి. వాళ్ళకి ఏ రేట్ అనేది చూడండి ఒకసారి. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్లైడ్. ఛత్తీస్గఢ్ అంటే కాంగ్రెస్ రూల్ స్టేటు, ₹2.61. ఇది ఆగస్టు. ఒడిస్సా జులై ₹2.61.
తమిళనాడు సెప్టెంబర్ ₹2.61. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా వచ్చేసరికి ఇంకా ₹2.49 కంటే 12 పైసలు తగ్గి, మరి నేను తక్కువ రేటుకి నేను తీసుకొస్తే నన్ను అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది పోయి, నాకు శాల్వా కప్పాల్సింది పోయి, నన్ను పొగడాల్సింది పోయి, ఏంది మాటలు? శాల్వా కప్పాల్సింది పోయి, పొగడాల్సింది పోయి, ఇంకా అవార్డు ఏదైనా ఉంటే నాకు ఇవ్వాల్సింది పోయి. చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో ₹5.90 ఆయన అమ్ముతాడు సోలారు, విండ్ ₹4.84 ఆయన అమ్ముతాడు. నేను ₹2.49 నేను తెస్తా. సంపద సృష్టి నేను చేస్తే ఆయన సంపద ఆవిరి చేస్తాడు. అంటే ధర్మం న్యాయం అనేది ఎక్కడో ఉండాలి కదా అంటున్నా. ఎక్కడ ధర్మం లేదు, న్యాయం లేదు, మంచి చేసిన వాడి మీద రాలేయడమే. ఇవన్నీ ఉపక్కుంటే ఈనాడు రాస్తాడు. ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఇంకా TV5, ఇంకా ఈ ఎల్లో మీడియా గురించి నేను చెప్పాల్సిన పనిలా. ఇంకా వీళ్ళకు తోడు తందన అంటూ చంద్రబాబు నాయుడుకు సంబంధించిన ఆయన ఎల్లో గ్యాంగ్ సభ్యులు, ఆయన పార్టీయే కాకుండా ఆయన ఎల్లో గ్యాంగ్ సభ్యులు ఇతర పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు, హాఫ్ బేక్డ్ నాలెడ్జ్, సగం సగం తెలిసి సగం సగం తెలియక చంద్రబాబు నాయుడును మాత్రమే మోయాలన్న తాపత్రయం, ఏం చేసైనా సరే జగన్ మీదనే బురద చల్లాలా అనే యావా. ఈ నేపథ్యంలో ఏమంటాడు? గుజరాత్లో ₹99 విద్యుత్ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటే, విద్యుత్తు వస్తూ ఉంటే సెకీతో ఒప్పందం వీళ్ళు ₹2.49 ఎందుకు చేసుకున్నాడు అని అంటాడు. అయ్యా చంద్రబాబు, గుజరాత్లో కానీ రాజస్థాన్లో కానీ ఎడారి ప్రాంతాలు, అక్కడ ఇర్రేడియేషన్ లెవెల్స్ వల్ల ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అక్కడ 23.5% ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అక్కడ నమోదవుతే, మన రాష్ట్రంలో ఇర్రేడియేషన్ లెవెల్స్ వల్ల 17 to 18% ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్గా వస్తాయి. అంటే మనకు ఈ గుజరాత్లో ఎవరైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినా, రాజస్థాన్లో ఎవరైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినా, పవర్ ఉత్పత్తి చేసినా, సోలార్ ద్వారా పవర్ ఉత్పత్తి చేస్తే ఆ ఇర్రేడియేషన్ లెవెల్స్ వల్ల కనీసం ఒక 50 పైసలు వాళ్ళకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఎవరికైనా కూడా, వర్సెస్ ఆంధ్ర ఆర్ వర్సెస్ ఈ కర్ణాటక, వర్సెస్ ఈ తమిళనాడు, ఈ ఏరియాలన్నీ చూసుకుంటే, బికాస్ ఆఫ్ ఎడారులు దేర్. అక్కడ గుజరాత్లో కచ్చు, రాజస్థాన్లో కూడా ఒక ఎడారులలో పెడతా ఉంటారు కాబట్టి. కానీ కన్వీనియంట్గా ఈనాడు కానీ, ఆంధ్రజ్యోతి కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు కానీ కన్వీనియంట్గా ఏం మర్చిపోతున్నారు ఏంటంటే, గుజరాత్లో కానీ రాజస్థాన్లో కానీ నువ్వు జనరేషన్ కాస్ట్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నావు. వాట్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ కాస్ట్ ఫ్రమ్ గుజరాత్ ఆర్ రాజస్థాన్ టు అనదర్ స్టేట్ విచ్ ఇస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ తమిళనాడు? ఆ ట్రాన్స్మిషన్ కాస్ట్ ఎంతో తెలుసా? ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన మరో ₹2 per యూనిట్. అంటే రాజస్థాన్లో కానీ గుజరాత్లో కానీ సంబడి ప్రొడ్యూసర్ సోలార్ పవర్ అట్ ₹99 లేకపోతే ₹2 లేకపోతే ఎవడన్నా ₹2.10 ఎవరన్నా చేస్తే, అది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికో తమిళనాడుకో కర్ణాటకకో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేసరికి ఇంటర్స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఛార్జెస్ ఎంత తెలుసా? మరో ₹98. మరి ఈనాడు గుజరాత్ గురించి రాస్తాడు రెఫరెన్స్. ఆ రాసేటప్పుడు ఆయన గుజరాత్ టెండర్లకు ₹99 అని చెప్పిన చోట
ఎక్కడ జనరేట్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు అన్నది ఒక్కసారి గమనిస్తే, టు బీ సెటప్ ఇన్ గుజరాత్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ గుజరాత్, ఇటువైపున సర్కిల్. అమ్మేది డిస్కామ్స్ ఎక్కడ, మధ్య గుజరాత్ అంటే గుజరాత్లోనే దక్షిణ గుజరాత్, ఉత్తర గుజరాత్, మధ్య గుజరాత్ విజ్ కంపెనీ, దక్షిణ గుజరాత్ విజ్ కంపెనీ, ఉత్తర గుజరాత్ విజ్ కంపెనీ, పశ్చిమ గుజరాత్ విజ్ కంపెనీలు కొనేవాళ్ళు. జనరేషన్ గుజరాత్లోనే. సో విత్ ఇన్ ద స్టేట్, సో అక్కడే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి వాళ్ళు అక్కడే కొంటున్నారు కాబట్టి ఆ రేట్లు వాళ్ళకు వర్తిస్తున్నాయి. అదే రాష్ట్రమే తీసుకుంటా ఉంది. వాళ్ళకు అక్కడ ఇర్రేడియేషన్ లెవెల్స్ వల్ల వాళ్ళ కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ పవర్ వాళ్లకు ₹99 దక్కిన అవకాశం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మాదిరిగా రాజస్థాన్ చూద్దాం. రాజస్థాన్ కూడా చూద్దాం. ఇది సెకీ పిలిచింది కానీ ఇది కూడా రాస్తాడు ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతుడు వక్రీకరించేదానికోసం. సమస్య ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వక్రీకరణ అన్న దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నా. ఇక్కడ కూడా జనరేషన్ పాయింట్ రాజస్థాన్, అమ్మేది ఎక్కడ అంటే అమ్మే పాయింట్ కూడా రాజస్థాన్. ది పవర్ ప్రొక్యూర్డ్ బై సెకీ from the above project has been provisioned to be sold to the state buying entity, i.e. Rajasthan Urja Vikas Nigam Limited. అంటే రాజస్థాన్లోనే జనరేషన్ జరుగుతూ ఉంది, రాజస్థాన్లోనే అమ్ముతూ ఉన్నారు. సో ఇంటర్స్టేట్ అనేది లేదు, వేరే రాష్ట్రం పోయేది అనేది లేదు. సో ఇంటర్స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఛార్జెస్ అనేటివి రావు. అదే రాష్ట్రంలోనే అమ్ముతున్నారు, అదే రాష్ట్రంలోనే జనరేట్ చేస్తున్నారు. ఇది వక్రీకరణ కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా. అదే ₹2.49 ఈ ఇంటర్స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఛార్జెస్తో కలిపి మనకు వేవర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈనాడు రాస్తాడు ₹5.73 కొంటున్నామని. అబద్ధం కాదా అదే అంటున్నా. ఇది వక్రీకరణ కాదా అని అంటున్నా. మళ్ళీ మనకు ఇదే ₹1.99 ₹2 ఇక్కడ కొని మన స్టేట్కు దీన్ని గాన ఇంటర్స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఛార్జెస్ కలుపుకొని మన రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి రేట్ ఎంతో తెలుసా? +2 అంటే ₹4. మరి ఈనాడు ఈ మాట చెప్పకపోవడం ధర్మమేనా? ఆంధ్రజ్యోతి, TV5 ఇంత దుర్మార్గంగా ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా కావాలని చేయడం, చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కంపెనీ ఎల్లో బ్యాచ్ చేయడం ధర్మమేనా అని అడుగుతా ఉన్నా. మన దగ్గర టెండర్లు మనమే పిలిచినాం. మన లోవెస్ట్ డిస్కవర్డ్ రేట్ ఎంత? ₹2.49 వచ్చింది అదే టైంలో. అది ఆ టైంలో జరిగినవి. ఇది 2020 టైంలో జరిగినవి. ఇది ఇది ఎప్పుడు ఇది జరిగింది? 2020 జూలై ఆ టైంలో జరిగిన టెండర్లు ఇవి. మళ్ళీ అంటే కోవిడ్ టైంలో ఇవన్నీ. కోవిడ్ జరిగింది, అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పరిస్థితి ఏమిటని చెప్పి ఇదే గుజరాత్లోనే మళ్ళీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా సెకీ టెండర్లు పిలిచింది. అది చూపించు. గుజరాత్లో సెకీ టెండర్లు ఇప్పుడు పిలిచింది. గుజరాత్ ఉర్జా వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్, డేట్ ఆఫ్ టెండర్ 15th March 2024. బిడ్డర్స్ ఎవరెవరంటే NHPC, JSW, NTPC ఇలాంతా. ₹2.62 నుంచి ₹2.67. ఇప్పుడు this tender was part of GUVNL tender for 500 megawatt of grid connected solar power project. అంటే గుజరాత్లోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. కోవిడ్ అయిపోయిన తర్వాత పరిస్థితి గుజరాత్లోనే ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. దాని రేట్ ఇది.
ఇంకోటి రాజస్థాన్లో కూడా ఇంకోటి ఏదో ఉంది కదా, ఇంకోటి ఉంది కదా కృష్ణ. సో బేసిక్లీ రేట్లు ఇప్పుడు ఈ రేంజ్లో ఉన్నాయి. 24th March 2024 the రేట్లు ఇవి. దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రేట్స్ ప్రివేలెంట్. ఎవరైనా కొనుక్కోవాలా పవరు అని అంటే ఇవి రేట్లు. ఇదే గుజరాత్లోను ఇదే రాజస్థాన్లోను ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు రేట్లు పోస్ట్ కోవిడ్. మనకు ₹2.49 అక్కడ జనరేషన్ కన్నా తక్కువ రేటుకు వచ్చిందని ఇప్పుడు సంతోషపడాలి. అంటే వక్రీకరణ ఏమిటి అనేది నేను చెప్తా ఉన్నా. ఇదే ఈనాడు ఏమంటాడు పేపర్లో, ₹2 ఉండేది అప్పుడు ₹2 ఉండేది టీవీ రేట్లు తగ్గినట్టుగా కొత్త కొత్త మోడళ్ళు వస్తున్నాయి కదా అని టీవీ మోడల్ ఏమంటాడు, 55 ఇంచ్ టీవీ ఆ రేటు 2 లక్షలు ఉంటే ఇప్పుడు 55,000కి వచ్చింది అని అంటాడు. అట్లా ఇవి కూడా రేట్లు తగ్గాలి కదా అంటాడు. మన ఆ లెక్కన ₹2 కోట్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ లెక్కన ఇప్పుడు ₹1.50కి దొరకాలి కదా. టీవీ మోడల్ రేట్లు తగ్గినట్టుగానే ఈనాడు థియరీ ప్రకారము ఆయన రాసినాడు. ఇదంతా ఎంత వక్రీకరణ చూడు. 2020లోనే ఈ రేట్లు దొరికినాయి అని అంటే 2024 ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ₹1.50కే దొరుకుతుంది కదా. టీవీ రేట్లు 2 లక్షల నుంచి 55 ఇంచ్ టీవీ ఆ రోజుల్లో ₹2 లక్షల, ఇప్పుడు 55,000 కదా అని చెప్పి ఈనాడు రాష్ట్రం. మరి అదే రెక్కన ఇదే సోలార్ పవర్ కూడా ఆ రోజు ₹2 అంటే ఈరోజు ₹1.50కి రావాలి కదా. మళ్ళీ ఎందుకు ₹2.62 నుంచి ₹2.67కి ఎందుకు పోయింది? ₹2.72 కూడా పోయింది. ఎందుకు పోయింది మరి? అప్పుడు కోవిడ్, ఇప్పుడు కోవిడ్ లేదు. అంటే ఏ రకంగా వక్రీకరిస్తూ ఉన్నారు, అబద్ధాలు చెప్తా ఉన్నారు అనే దానికి నిజంగా ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకా ఏమన్నా ఈ మధ్యకాలంలో ఈనాడు ఏమన్నా అన్నాడా? ఈయన మీరేమైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి. So, is there any clause in the agreement on penalties? Like if the Naidu government chooses to scrap the deal, what would be the liability? See, nobody is so insane to scrap something. This saves almost 1 lakh crores over 25 years. It is the cheapest source of power. It is the cheapest rate, ₹2.49 with ISTS, Interstate Transmission Charges waiver. Happens to be the cheapest rate Andhra Pradesh government has ever procured power. Forget about now, has ever procured. In fact, I can show you the rates of 2020 నుంచి చూపించు, 2000 నుంచి చూపించుమా, 2000 నుంచి చూపించుకొని. నుంచి 2009 నుంచి ₹3.70, 2010 ₹5.67, 2011 ₹4.06, అండ్ 2014 చంద్రబాబు నాయుడుకి వచ్చేసరికి ₹6.99 ఆల్సో ఇట్ వెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద రేట్స్. అండ్ as far as wind is concerned, Enikimama, this is solar entry is from 2009 predominantly. That's when solar came into the picture. So that's how solar has been moving. 2009 to 2017, that's how the rates have been moving around. That is Chandravva Naidu's regime. And now in our regime, there's just one single power sale agreement, which is ₹2.49. So you can see the difference where we stand versus whatever rates that you have seen so far in any chief minister's regime. And now coming to wind.
wind is 4 rupees 84 paise. 1995, 6 megawatt. I don't know how 6 megawatt came into the picture. That is the only exception. 6 megawatt, of course. The capacity is 6 megawatt versus 7,000 megawatt that we are talking about. So the rate per se, it is the cheapest power in Andhra Pradesh. And this is a historic decision. The central government should be appreciated for the initiative that they have taken. And they're promoting Atmanirbhar, solar manufacturing within the country, where you don't have to import from China, where you don't have to import from these countries and be always dependent on them. Just to understand this better, the parks were to be set up in Rajasthan, the power that we were purchasing? Where exactly were the parks coming? Because you mentioned that the irradiation level... I'm not bothered about where they are setting up. As far as I am concerned, SECI has come back. SECI has given me this letter. No, but that And is SECI because... has said, SECI has given me this letter and SECI has said, I'm giving you power at 2 rupees 49 paise and it has interstate transmission charges. So where they get it, it's not my concern. As far as my concern is, as far as I am concerned, I get the power at 2 rupees 49 paise and I pay the check to SECI. Discoms are the buyers, SECI is the provider. Why Might give the check to SECI. So where they bring is, I think you should probably go into your net and probably you should do a little bit of surfing yourself. Maybe they'll be from one of these states, Rajasthan or Gujarat, is what I'm presuming. Yeah, why I'm asking the question is for that, because you claimed that the irradiation levels are high, so the production cost would be lesser. And the price is 1.9. Why are we bothered about what all those things are? As far as I am concerned, 2 rupees 49 paise is all what I have gotten. Now you tell me in my shoes, if you were in my shoes, what would you do? Somebody, central government gives you a letter, shoots a letter to you, saying 2 rupees 49 paise, I will supply power to you. And I appreciate whatever you're doing for the upliftment of farmers. These are my takeaways. Out of the blue, I get a letter, September 15th. And what are the takeaways in that letter? Central government is writing to state government. SECI is writing to state government. And what is the other takeaway? 2 rupees 49 paise. It is the least discovered price in my tendering process that I have undertaken in 2020. It is the least discovered rate. That is 2 rupees 49 paise. And they are saying that we have also made a note of that in that letter from SECI. And they are saying we will offer you at the same discovered lowest rate, which apparently also happens to be the cheapest power the state of Andhra Pradesh has ever procured. Also. And they are also saying as a special incentive, we are also giving you interstate transmission charges waivers. Now you tell me I get this letter. What am I supposed to do? Throw it in the dustbin and forget about it? Or do something about it? It's exactly what I did. I did something about it, which in turn translates to a saving of 4,400 crores per annum. In 25 years, more than 1 lakh of crores. That is the saving that I get. సార్ ఇప్పుడు సోలార్ విద్యుత్తుకు సంబంధించిన ఒప్పందాలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య జరిగిందనేది మీరు చెప్తుంది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సార్. అయితే మీ మీద ప్రధానంగా వస్తున్న ఆరోపణ ఏంటంటే అక్కడెక్కడో అమెరికా కోర్టులో అదానికి సంబంధించిన కేసులో మీకు లంచాలు 1,700 కోట్లు వచ్చాయని అక్కడ అమెరికా కోర్టులో మీ పేరు బయటకు వచ్చిందనేది ప్రధానంగా చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణ సార్. దానికి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా నా పేరు ఎక్కడ లేదు రమేష్. కావాలంటే ప్లీజ్ గో త్రూ వాట్ ఎవర్ దోస్ పీపుల్ హెవ్ సెడ్ అండ్ టాక్. See, somebody should be a fool to name me or anybody else. Somebody should be a fool because I have never dealt with them. See, you tell me one thing. Where did this originate from? Had SECI not written to me, had SECI not offered to me this
phenomenal offer of 2 rupees 49 paise, and along with that interstate transmission charges waiver, there is no deal. Where did this originate from? This originated from SECI, which is central government, and it consummated with SECI, where the signatories are the state government, the DISCOMs, and SECI. So where is any third party there? And if somebody is so foolish and so stupid, and somebody goes by hearsay, speaks some kind of nonsense and stupidity, then nobody can help. Sir, the specific allegation. So just wanted to ask you, like you mentioned, the document that says you had met with Mr. Adani, and that there was some sort of incentive that was offered. And so you're saying you've never met with Adani when this deal was in? No, Ma, you need to have clarity as to what is written also. See, nowhere it mentions that incentives were offered to me. Because there is no way anybody can offer any incentives to me, first of all. Number one, businessmen meeting heads of the states is not something which is unusual. It is in fact an ordinary practice. Why do we organize industrial summits? Why do we invite people? Why does any state go forward and compete with other states to bring in industrialists into our state? So Adani meeting me is not something which is out of the ordinary. He would have met me several times before, several times after also during my 5 years regime. So what has that got to do with any of this? And he's got ongoing projects in the state of Andhra Pradesh. He's got ongoing endeavors also in the state of Andhra Pradesh, within the state of Andhra Pradesh. So whatever discussions take place, they always take place what is within the state of Andhra Pradesh. Why would anybody talk about something which is not in the purview? And as far as this is concerned, there is nothing there. It originated from SECI. How can anybody talk to me about something which is not even there in air, which is not even there? See, if not, SECI would have probably written these kind of letters to so many states. It so happened that I responded positively. That is their job. So whom SECI sells to is government's department. It is basically the offer that has come to me is not only come to me exclusively. They have given the similar offer to, as you see, in Tamil Nadu, Orissa, Chhattisgarh, and so many other states also. They would have written similar letters. But we responded positively and we took it forward. What is wrong in it? In fact, 2 rupees 49 paise is the best rate that any state could get. And the cheapest source of power that any state could ever dream of. Are you saying this as a case of defaming you? If so, are you going to fight it legally? In fact, I would be serving defamation notices to Eenadu, to Andhra Jyoti, both of them. The vernacular Telugu media, who happens to be the media face of Telugu Desam Party. These people are not, in the guise of being neutral, these people are never neutral. These people are working for Telugu Desam Party, and repeatedly these people have tried to malign my reputation, in spite of me telling several times that interstate transmission charges waiver is applicable to this project. They consistently twist the facts to say that 2 rupees 49 paise is plus interstate transmission charges is what is applicable to the state of Andhra Pradesh. Consistently, in spite of me putting up all these all these documents, the SECI letter, the power sale agreement content, the CER modification, CER modified data, modified regulations,
and Ministry of Power their order copy to CERC. In spite of me putting all these documents in public domain in YSRCP website officially, being made available to everybody, in spite of that, repeatedly these people consistently speak of, rather than thanking, rather than appreciating me, these people go ahead and try to malign my reputation. Interstate transmission charges is a huge step. It's a huge waiver. It's a huge incentive offered as a special incentive to the state. And one should appreciate that for having concluded such a historic PPA, such a historic power sale agreement. So, but your name has been dragged in the indictment document, which in purpose maligns your reputation, your name as well. Will you be taking any action against that? See, this is all hearsay. Nobody is said that that I have taken or somebody has taken or somebody is given. There is nothing there. See, it's out of the blue. Somebody hearsay is speaking all these things. See, first of all, somebody with proper understanding of the facts. Where did this originate from? It originated from SECI, which is central government, writing a letter to the state government. And it consummated with whom? And it's consummated with, once again, SECI. SECI, state government, and APD and Andhra Pradesh government's discoms. These are the signatories. So where is the question of any third party coming into the picture? You just can't. See, tomorrow, say for instance, some American company is doing business, say in any state, and say the state governments have been proactive in giving them some lands at a probably incentivized rates, and probably to giving them some GST waivers, maybe giving them some kind of incentives. Then immediately, when somebody there writes, somebody speaks, what is the American president's name? Trump, or what is the other man's name? Biden. Biden. Somebody writes, somebody speaks about Biden's influence on the state governments to give them the incentives. Will it sell? What kind of nonsense is going on here in this? One should seriously look into these aspects. If somebody is going to make wild allegations without even knowing of the facts, then there's no end for it. You're saying that investigation documents is flawed. I do not know what took place there. I don't even understand what kind of documents they have, or what kind of indictments. But what the documents that mentions your name, sir. So you're saying that He part can is false. mention my dog. Even somebody here who's doing American business can also mention about Biden's name also. So, sir, That doesn't mean that Biden will come. That doesn't mean that Biden's name also is going to be put forth by the. If I'm a chief minister, I can also have my CID also write Biden's name also there. Will it go through? Will it go through? I can have my CID also put Biden's name in one of the American companies. See, one should basically look into the facts. See, the story should add up. Whatever you want to say, it should add up. There should be somebody there who is willing to give something for a favor done. You tell me, what is the favor done by anybody here? To anybody. Central government gives to the state government the cheapest rate available, cheapest rate the state has ever seen. This is point number one takeaway. It also gives special interstate transmission charges waiver. This is point number two takeaway. The understanding is between central government and state government.
originated from central government, consummated with central government. Signatories are none other than state government, DISCOMs, and the central government, SECI. Where is anybody else there? If you want to make up a story, if you want to just throw stones at somebody, you just want to malign somebody's reputation, then you can always find so many reasons. So many reasons. But I ask you straight, 2 rupees 49 paise. You get a letter from central government offering 2 rupees 49 paise per unit, which is the cheapest power the state of Andhra Pradesh has ever seen, has ever procured, which also says of special incentive being offered along with this, as a part of this offer, with interstate transmission charges waiver. Now you tell me, can any chief minister put this letter aside? If one were to do so, then what would you say? You would immediately say, SECI is a central government body, so nothing comes. So that's why you kept the letter aside. So you're looking for somebody else to give, like how Chandravva Naidu made these PPAs with so many 133 people or so, 133 PPAs with private parties. Likewise, you're also looking for somebody to get into a private affair so that there can be something which can be taken back. Is that what you're going to say? See, wildly one should not make allegations. One should understand what is happening, what happened. And is there any scope for anything that could have been done otherwise? Then you make allegations, if there is something that is visible. Otherwise, you make some wild allegations, these kind of things, and it ends nowhere. And in fact, Inadu and Andhra Jyoti would be a typical case where I would be filing a defamation case. I'll sue them for 100 crores. I will sue both of them for 100 crores. But what about the US Securities and Exchange Commission? It has named you that you have met Adani, and then following which, in connection with that meeting, a promised bribe was offered to Andhra Pradesh officials. It states so. The US Securities and Exchange Commission says so, that you have met Adani in connection with this deal. Prasad, who said in connection to this? Did they call you up and say, Prasad, I am USSCC calling, I am in this connection only, Adani met, did Adani call you up and say, Prasad, I am Adani talking, I met Jagan only on this connection. Did he say that? The USSCC is So saying, What? sir. Yes, See, how is Adani connected to this? That is a fundamental question that you need to ask yourself before even you point fingers at anybody. See, just because, you're sitting down here and I'm right in front of you, and because you have time and because I have time, because we are facing these questions, you need to also think with your brains. See, where is third party here? And if I were to not respond to this letter from the central government, what would you have said? I'm asking you these questions. So either which way you decided to hit me. If I would have put the letter aside, you would have said that Jagan kept aside SECI's letter, central government's letter. So you want to hit me. And if I do something about it on SECI's offer and actually translate that into reality, which actually gives the state 4,400 crores per annum saving, then you immediately attribute something else. This is not right. No, we are all also representatives of people. And we are here to make history, especially me. See, 2,73,000 crores of DBT. Never in the history of this state, or probably very few states have the guts or the capacity to do it. Nobody does DBT because nothing comes to the government, nothing comes to the rulers. This is the only state. 2,73,000 crores of DBT. Press the button, money goes into the accounts of the people. I can give you Aadhaar card details, bank account details of every beneficiary. See, here we are here to make history. We are here to create history while we have the opportunity. That is why the schools have transformed. That is why we spoke about English medium. That is why we spoke about TOEFL from third class onwards. That is why we spoke about digitization of classrooms. That is why we spoke of
of IFP panels starting from 6th class onwards. That is why we spoke about tabs in the hands of the children from 8th class onwards. We are here to create history. We are not here to take this kind of stupidity and these kind of arguments from these kind of vague people who hardly know what they're doing or what they're talking. So two Why do you think questions. So two ESSCC made questions such for you. allegations? Tama. సెక్యూరిటీ తక్కువ రేటుకి మనం ఈ ఒప్పందం చేస్తున్నాం ఇక్కడ కానీ 18,000 కోట్లు భారం పడిందని రెస్పాన్స్ ఆల్రెడీ యూఎస్సీకి ఇచ్చింది. నేను చెప్పేటివన్నీ కూడా ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ విత్ ఆధారాలు ఇచ్చిన, డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చిన, పరువు నష్టం దావా చేస్తున్నా. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్, పరువు నష్టం దావాతో సహా, ఇంక్లూడింగ్ డిఫమేషన్ కేస్. సో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నువ్వు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు presented to the budget 6,46,000 crores as state debt. He presented to the presented to the assembly CAG report. Also he tabled. Also once again saying 6,46,000 crores as debt. Now the same man says the documents that he himself has submitted to the budget to the assembly, he himself submits as 6,46,000, and the same man comes ahead and goes ahead and says 10 lakh crores, 11 lakh crores, 12 lakh crores, 14 lakh crores. Then where does it end? See, this is a organized, orchestrated mudslinging activity which is happening. And that is exactly why I brought to everybody's notice all these facts. See, the 2 rupees 49 paise is not what I have created. It is in existence. It's in public domain. Similarly, the ISTS, Interstate Transmission Charges waiver, is once again not what I have created. It's also in public domain. I have quoted CERC modified guidelines. I have quoted Ministry of Power order copy. I have quoted the power sale agreement, which spoke of that. I also quoted SECI letter itself, the first originator, the first from where it actually originated. So it's also in public domain. It's all very much present in public domain. So the interstate transmission charges, how much do they cost? That once again is in everybody's knowledge. Somebody is only a fool if that somebody does not understand, somebody does not know how much it is. Interstate transmission charges are for solar power. You can just Google and probably see for yourself for solar power what are the interstate transmission charges. It will approximately give you say 4 lakh rupees per megawatt per month, which actually would translate to 1 rupee 98 paise or 2 rupees per unit. All this is in public domain. Now you don't want to accept that. You consistently still want to say, no, interstate transmission charges, these are applicable to this repeatedly in spite of me saying so many times, in spite of me putting forth all these documents in public domain. You still, Andhra Jyoti, Chandravva Naidu and his colleagues, they consistently go on spreading lies and say, no, interstate charges are still applicable to this. Then what can I do? I can't help it, no. So this is a campaign which is going on, orchestrated lies which are taking place. And exactly to put a full stop to this, in fact, I'm going ahead and giving them notices. I'll give them 48 hours to render an apology. If they don't, I will take a legal recourse. I'll file defamation cases on both Enadu and both Andhra Jyoti, who happen to be Telugu Desam party's propaganda missions. Both of them I will be filing in the days to come. Sir, సో ఈ నల్ల చట్టం కొత్తగా వస్తే రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఎలా ఉండదు? బేసికలీ సోషల్ మీడియాలో కమెంట్స్ పెడితే పీడీ యాక్ట్ మీ మీద పెడతాను అని ఇంపోజ్ చేస్తున్నాడు అని అంటేనే జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద ప్లైట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద స్టేట్. ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ. టుమారో ఇట్ కెన్ హ్యాపన్ టు ఎనీ ఆఫ్ యూ సిట్టింగ్ హియర్. పీడీ యాక్ట్ for forwarding content or posting content. PD Act. This is something this entire state, this entire country would have to probably run a debate on. Assembly
in Chandrababu's regime passing a law, bulldozing a law. If one were to now post something on social media or forward something in social media, now it's going to attract PD Act. Now one needs to seriously question the democracy prevalent in this state. సంవత్సరానికి 4,400 కోట్ల రూపాయలు. 25 సంవత్సరాలు సప్లై చేస్తామన్నారంటే 1,00,000 కోట్లు, 1,00,000 చిల్లర కోట్లు. సంపద సృష్టి కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా. సంపద సృష్టి కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా. నేను ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. నేను ఇంకొకటి కూడా చెప్తా ఉన్నా. నేను ఇంకొకటి కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అడుగుతా ఉన్నా. ఇలాంటి లెటర్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇలాంటి లెటర్ వస్తే, ఇలాంటి ఆఫర్ వస్తే, చీపెస్ట్ రేట్లో నీకు పవర్ ఇస్తా ఉన్నాను, ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఎప్పుడూ చూడని విధంగా ₹2.49 చీపెస్ట్ రేట్లో నీకు పవర్ ఇస్తా ఉన్నాను, ఇంటర్స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఛార్జెస్ నీకు వేవర్ ఇస్తా ఉన్నాను, 25 ఏళ్లలో నీకు 1,00,000 కోట్ల రూపాయల మేరకు నీకు ఆదా అవుతుంది, రైతులకు మంచి చేసే మీ కార్యక్రమంలో మా వంతు కృషిగా, మా వంతు తోడ్పాటు మీకు ఇస్తా ఉన్నామని చెప్పి ఇలాంటి లెటర్ వస్తే, నేను అడుగుతా ఉన్నాను మిమ్మల్ని, ఇలాంటి లెటర్ని ఎవరైనా పక్కన పెడితే, ఇలాంటి లెటర్ మీద యాక్షన్ తీసుకోకపోతే మీరంతా ఏమనిందురు నన్ను? మీరంతా ఏమనిందురు నన్ను? నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇదే ఈనాడు, ఇదే ఆంధ్రజ్యోతి, ఇదే టీవీ ఫైలింగ్ నన్ను ఏ రకంగా దుమ్మెత్తిపోసిందరు? ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. రాష్ట్రానికి మంచి చేస్తూ అడుగులు ముందుకు నేనేస్తే బురద జల్లడం ఏమిటి అని చెప్పి నిజంగా మనమంతా కూడా మనల్ని మనం అడగాలి. ఈనాడు చేస్తూ ఉన్నది, ఆంధ్రజ్యోతి చేస్తూ ఉన్నది, టీవీ ఫైల్ చేస్తూ ఉన్నది, చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలిసి చేస్తూ ఉన్నది ధర్మమేనా అని చెప్పి మనందరం కూడా అడగాలి.